আজিৰ কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ 2014 কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা পেপাৰ 1.2 Though three membered cyclic compounds are generally unstable কোনবোৰ unstable কৈছে these compounds and cyclopropenone is stable কোনবোৰ stable বুলি কৈছে cyclopropenone it is stable we have to explain this is your structural formula for a cyclic propane and this is your structural formula for cyclic propane এতিয়া যেতিয়া এই cyclic propane ৰ পৰা আমি cyclic propane বনাও তেতিয়া the extra strains that are associated with this cyclic propane are called your ring strains okay it is called your ring strain মানে যেতিয়া cyclic propane হৈ থাকিব তাত কোনো strain না থাকে কিন্তু যেতিয়া cyclic হৈ যায় তাত strain থাকে okay কি strain থাকে there are two types of strain one is your angle strain and other is your torsional strain your angle strain is also called your Baer strain and your torsional strain is also called your Pitzer strain okay let us first see what is torsional strain torsional strain or definition whole torsional strain is the name given to the repulsion that is felt by the bonding electrons of one substituent as they pass close to the bonding electrons of other substituent okay আমি bond পঢ়িছো lone pair মাজত যেনেকৈ repulsion থাকে তেনেকৈ bond pair মাজত repulsion থাকে এই repulsion টুকে আমাৰ in case of a cyclic propane কি কোৱা হৈছে torsional strain so let us understand it more better with a picture now let us understand with the help of a diagram what is torsional strain torsional strain মানে ইয়াত সোয়া তোমাৰ কার্বন আছে ইয়াত কার্বন আছে ইয়াত হাইড্রোজেন আছে and there is a bond between this carbon and hydrogen and here bonding electron pairs আছে না এই bonding electron pairs কেটা কি করে they experience a repulsion because they are passing close to one another they are very close to one another and experiences some repulsion this repulsion is called your torsional strain so let us see in cyclopropane how this torsional strain is generated before moving on to understand the torsional strain in cyclopropane let us first understand the ball and stick model for ethane এইটো black ball যে এই black ball to denote কৰি আছে carbon this black ball is denoting your carbon and these non colored balls এই non colored balls বিলাকে denote কৰিছে hydrogen okay these are your hydrogens these are the structures of the same molecule ethane but one is eclipsed another is staggered okay why if you look at this ball and stick model from this direction okay from this direction such that a first carbon to second carbon to jate dhaki dhore okay you cannot see the carbon behind a black ball to second carbon to jate tumi dekha nupua eneke sabo lagibo tumi prothom carbon to eta ami denote keneke korim let us see from the Newman project this is the ball and stick model jete junta ami etai salu eta tumi etu falo pa jete saba first carbon to aru second carbon to ki hoise first carbon to ki koise dhaki dhorise hekane tumi second carbon eta nai dekha eta tumi ei bostu to ami Newman projection ot keneke denote koru swa ei prothom carbon to je ei prothom carbon to carbon 1 and this is carbon 2 prothom carbon to we denote with the help of a dot here there is a dot yes or a second carbon to we denote with a circle okay or ekita ki asile these are your hydrogens if these are hydrogens and both the carbon has the same position a hydrogen or position keta same jodi hoy carbon 2 with respect to 1 then ami keneke bonam tomar Newman projection to this is 1 first carbon here hydrogen or position keta hol like this it whole second carbon that is carbon behind etu carbon no position same hoy ase okay jete tomar carbon 1 and carbon 2 hydrogen or position keta eneke thake that is the both are in the same position okay then they are called eclipsed okay it is second তুমি staggered conformation to সোয়া কারণ কিয় তোমার সিঙ্গল বন্ড কি কৰিব পাৰে rotate কৰিব পাৰে okay they can rotate এই rotation কৰাৰ কাৰণে কি কৰে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ পজিশনটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে they can change হাইড্ৰোজেনৰ পজিশন কেটা কেনেকে চেঞ্জ হ'ব পাৰে এতিয়া যদি প্ৰথম কাৰ্বনটোৰ পজিশন অফ হাইড্ৰোজেন ইজ লাইক দিস সেকেন্ড কাৰ্বনটো কেনেকে হ'ব পাৰে লাইক দিস okay মানে position to change হৈ গল এটা তোমাৰ ফাৰ্স্ট কাৰ্বন টু সোয়া this is dot এই কাৰ্বন এই হাইড্ৰোজেন কেটা আমি লিখিম কেনেকে Newman projection like this these are hydrogens এটা behind carbon the carbon behind আমি কেনেকে denote কৰো with the circle কিন্তু এতিয়া তুমি সোয়া হাইড্ৰোজেনৰ পজিশন সেম আছে জানো এই তলত আছে এটা this one and these two are like this so this is called your staggered conformation and this is called your eclipsed where the position of the front carbon and the back carbon are same when these position are exactly opposite a carbon to a hydrogen to exactly opposite ase a hydrogen to exactly opposite okay so this is called your staggered conformation eta tumi Newman projection of cyclopropane to soa yat soa ami etu falo pa sai aso okay tumi janeke screen khon sai asa hetu falo pa sai asa this is your front carbon okay and this is a back carbon etia tumi jete cyclopropane no tumi Newman projection to soa yat ki dekha paisa tumi these are eclipsed conformation eclipsed mane ki asile same the front carbon and the behind carbon in the position of hydrogen they are same when na eclipsed conformation was like this okay মানে প্রথম হাইড্রোজেন প্রথম কার্বন হাইড্রোজেন and second carbon hydrogen are same ইয়াতো তুমি এটোই দেখিছা ইয়াত সোয়া this is the hydrogen for the first carbon and this is the hydrogen for the second carbon এই eclipse হলে তোমাৰ repulsion to between bonding pairs কি হ'ব বেছি হ'ব নে নাই
আমি এইটো পিকচাৰত কি দেখিছিলোঁ ইয়াত চোৱা এই কাৰ্বন হাইড্ৰজেনৰ যোনটো বণ্ডিং পেয়াৰ্ছ আৰু এই কাৰ্বন হাইড্ৰজেনৰ যোনটো বণ্ডিং পেয়াৰ্ছ এইকেইটা কি হৈছে কাষত আছে দে আৰ ক্ল'জ টু ওৱান এনাডাৰ দেটছ ৱাই দে আৰ ফেচিং এ ৰিপালশ্যন এতিয়া যদি এই বণ্ডটো এনেকৈ থাকে অ'কে লাইক দিছ এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া কি হ'ব অভিয়াছলি তোমাৰ ৰিপালশ্যন বিটুইন বণ্ডিং পেয়াৰ্ছ উইল বি লেছ এই বণ্ডিং পেয়াৰ্ছৰ মাজত যোনটো ৰিপালশ্যন থাকিব ইট উইল অভিয়াছলি বি লেছ তাৰমানে ষ্টেগাৰ্ডত লেছ অ'কে ইক্লিপ্ছত বেছি ষ্টেগাৰ্ডত হাইড্ৰজেনৰ পজিশ্যন আৰ ভেৰি ফাৰ অৱে অ'কে দে আৰ ভেৰি ফাৰ বহুত দূৰত আছে সেইকাৰণে দেৰ ইজ ন' টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেইন বাট ইন কেছ অফ ইক্লিপ্ছ টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেইনটো বেছি হয় বিকজ দ্য কাৰ্বন ইন ইউৰ cyclopropane are eclipsed কি হয় দ্য ৰিপালশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চড বাই দ্য কাৰ্বনছ আৰ গ্ৰেটাৰ ইক্লিপ্সড হৈ থকাৰ কাৰণে কাৰ্বনকেইটাই ৰিপালশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে দেট ইজ ভেৰি মাছ গ্ৰেটাৰ সেইকাৰণে তাৰ টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেইনটো কি হ'ব টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেইন ইজ অলছ' গ্ৰেটাৰ দেট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই ইয়ৰ cyclopropane ইজ ভেৰি আনষ্টেবল এণ্ড অলছ' ভেৰি ৰিয়েক্টিভ তাৰমানে ৰিয়েক্টিভ মানে কাৰ্বন কাৰ্বন বনৰ মাজত যোনটো তোমাৰ বণ্ড ষ্ট্ৰেংথ থাকে this carbon carbon bond strength and the other carbon these two carbon or যোনটো bond strength it is very less okay because there is some strain they are experiencing torsional and that is the torsional strain or definition salo and from the diagrams also we have understood what is torsional strain now let us understand what is angle strain. Let us first see the definition of angle strain. Angle strain occurs when the bonded angles are compressed from the desired angle. This deviation of bond angle from the desired bond angle causes strain which is called angle strain. So let us understand with the help of some diagrams. Now, you all know that the hybridization for the three carbons in your cyclopropane is what? It is sp3. The ideal bond angle for sp3 hybridized carbon is 109.5 degrees. তোমাৰ cyclopropanot ইণ্টাৰঅৰ্বিটেল এংগলবিলাক কিমান 109.5 ডিগ্ৰীজ তাৰমানে তোমাৰ এই এটা কাৰ্বনৰ যোনবিলাক এটমিক অৰ্বিটেলছ তাৰে মাজেৰে যোনটো এক্সেছ পাছ কৰিছে এইডাল এক্সেছে তোমাৰ বণ্ড ফৰ্ম কৰিছে 109.5 ডিগ্ৰী দেট ইজ অবভিয়াছ কাৰণ তোমাৰ sp3 কাৰ্বনত কি থাকে বণ্ড এংগলছ আৰ 105 বাট তোমাৰ ইণ্টাৰনিউক্লিয়াৰ এক্সেছ ইন এ সাইক্লোপ্ৰপেন আমি কিমান পালোঁ দেট ইজ 60 ডিগ্ৰী মানে তোমাৰ এই কাৰ্বন নিউক্লিয়াই আৰু এই কাৰ্বন নিউক্লিয়াৰ মাজত যোনডাল এক্সেছ পাছ কৰিছে আৰু এইডাল যোনডাল নিউক্লিয়াৰ পৰা এক্সেছ পাছ কৰিছে দেট ইজ ফাউণ্ড টু বি ইয়ৰ 60 ডিগ্ৰী. This is your interorbital angle you can see and this is the internuclear angle. Now this 109 degrees what it is done is compressed to form a 60 degree angle. মানে তোমাৰ cyclopropanot 109 কে কমাই কিমান বনাই দিলে 60 ডিগ্ৰী বনাইছে by compression. এই compress কৰি কিমান angle compress কৰিছে তোমাৰ 49.5 degree angle compression হৈছে ইয়াত. So this creates an angle strain in your cyclopropane. Let us look at the orbital picture of cycloalkene. We know how the sigma bond is formed. Sigma bond কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে by end-on overlap. Yes, and pi bond কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে তোমাৰ lateral overlap. So this is how your pi bond is formed and this is how your sigma bond is formed. Now we know in your carbon between the two carbon atoms in cyclopropane there is one sigma bond. এতিয়া তুমি ইয়াত তুমি orbital overlap to যেতিয়া picture দেখিছা এটো তোমাৰ sigma bond completely হৈছে নেকি নাই হোৱা কাৰণ this overlap is neither sigma neither pi. It is in between sigma bond and pi bond. Okay, not completely overlapping. This inefficient overlap makes the carbon-carbon bond what? It makes it weak. That is why the cyclopropanes are very unstable and highly reactive. Carbon-carbon bond to weak hoise kyo karon it is weak because tumar ei overlap to tumar sigma bond perfectly sigma bond to form nokore aru perfectly pi bond to form nokore thik ase sigma bond jodi form korile heten yat overlap to besi holeten then it would have been more stronger bond karon yat tumar overlapping to ekdom perfectly efficient nohoy mane greater area is not overlap kiba kori he tamane tumar bond to form korise sigma bond to and it forms a bent bond thik ase eblak bond bilako koa hoy bent bonds that is your these are called your bent bonds that is non-linear overlapping okay and these resembles like a banana bond you can see this picture so your cyclopropane bonds are also called banana bonds bent bonds yes bent bonds these kind of bonds are also called banana bonds karon kyo tumar cyclopropanot ki hoise ki your angle is compressed from 109 degree okay 109.5 degree pura compress korise mane hobo lagisil iman 60 degree yes 60 degree form koribo try kori ase aru tumar bond angle to hold this much okay eneke hobo lagisil jete compress koribo it is not compressing okay perfectly compress nohoy aru ei banana nisina eta bond form korilo okay so these type of bonds are called banana bonds eta tumi question at swa likha asile ki do three membered cyclic compounds are generally unstable mane question at agor pai ko asile ki tumar three membered cyclic compounds ki hoy unstable hoy ar ki karonot unstable hoy ami eta reason keta salu because of the ring strain one is torsional strain and other is the angle strain now let us see your cyclopropanone is stable ki karonot stable hoy let us understand that এতিয়া cyclopropanone stability to explain কৰিব কাৰণে আমি এটা নতুন টাৰ্ম শিকিব লাগিব that is aromaticity now let us see what is aromaticity
Now let us look at the definition of aromaticity, a property of sp2 hybridized planar ring in which the p orbital 1 on each atom allows cyclic delocalization of pi electrons. মানে তোমাৰ property of sp2 hybridized, ইয়াত গুটেকেটা কাৰ্বন কি হ'ব লাগিব? It must be sp2 hybridized and also it must have a p orbital 1 on each atom. Each atom কি থাকিব লাগিব? In all the three carbons you must have p orbital, and we know in sp2 hybridized orbitals there is one free orbital, one free p orbital. So these are your free p orbitals that allows the cyclic delocalization of pi electrons. এইটো হল পাই বন্ড, মানে এই পাই বন্ডিং যোনবিলাক পাই বন্ডিং ইলেক্ট্ৰনছ হয়, ইট মাষ্ট বি এবল টু ডিলোকেলাইজ, মানে এই গোটেই ৰিংটোত কি কৰিব, এই পাই বন্ডটো কি কৰিব, দে উইল ডিলোকেলাইজ, অ'কে, লোকেল হৈ থকা নাই, এটা জেগাতে থকা নাই, ডিলোকেলাইজড হৈ গৈছে অফ দিছ পাই ইলেক্ট্ৰনছ বিকজ অফ দিছ পি অৰ্বিটেল গিভছ ৰাইজ টু ইয়ৰ এৰোমেটিচিটি। ইন ইয়ৰ সাইক্লোপ্ৰপিনন কি হয়, এই কাৰ্বনিল গ্ৰুপটো ডমিনেট কৰে বাই ইটছ ষ্ট্ৰং পলাৰাইজেশ্যন। এই কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ডটোৰ ষ্ট্ৰং পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে কি হয়, ইয়াত তোমাৰ এটা পজিটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট হ'ব, yes, and there will be a negative charge on the oxygen. Mane your cyclopropanol structure will be dominated by this kind of a structure, O minus and yet plus thakibo. Now yet plus mane ki ei to hol tumar sp what 2 hybridized atom, mane yet tumar eta p orbital ase free. So if it is a carbocation, you see what will happen, and that too there yet empty ase plus mane there is no electrons. So what is it? It is easier for this pi bonds to now go aromatization. ওকে, ইথাইল গ্ৰুপটো ষ্ট্ৰং পলাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ সাইক্লোপ্ৰপিননৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হৈ থাকে, লাইক দিছ, য়েছ, দিছ ইজ আ সাইক্লোপ্ৰপিনন ষ্ট্ৰাকচাৰ। এতিয়াতো আমি ৰিজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি বনাওঁ আমি কি পাম, দেট ইয়ৰ পাই বণ্ডছ আৰ নাও ডিলোকেলাইজড, হয়, দে আৰ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড হোল অফ দি ৰিং, দে আৰ মুভিং ইন হোল অফ দ্য ৰিং, মানে গোটেই ৰিংটোত কি কৰি আছে, ঘূৰি আছে পাই ইলেক্ট্ৰনছকেইটা, য়েছ, সেইকাৰণে কি জেনেৰেট হৈছে, এটা ৰিং কাৰেণ্ট, দে আৰ ইন আ মুভিং ডিলোকেলাইজড থ্ৰু আউট দ্য ৰিং। So what aromaticity criteria ki asile, you can see the criteria for aromaticity was that your compound must be cyclic, eta cyclic compound hobo lagibo, planar hobo lagibo, yes, your cyclopropanone is a planar structure, and must also follow what Huckel's rule. Huckel's rule ki thake 4n plus 2 pi electron rule to follow koribo lagibo. Etu compound aromaticity dekhuaise, ami resonance structure pa gom palu karon your pi bond is now delocalizing over the whole ring on tumar ei pi bond keta ghuri ase. It is cyclic, it is planar. Now let us look at the Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi electrons. Okay, yet so jo tumar n or value thakibo pare 0 1 2 3 4 like this. Okay, your values of n can be start from 0, it can start from 0. Now you see yet so pi electrons kiman ase 1 and 2, karon etai pi bond ase, mane pi electrons kiman ase duta. So for 2 how much 0 kiman lobo lagibo, n to 0 lobo lagibo, tetia he tumar kiman ulabo pi electrons kiman ahibo, tetia that will be 2 pi electrons, mane it is also following your Huckel's aromaticity rule. That is why your because of the aromaticity your compound becomes more stabilized. Okay, aromaticity jetia tumar eta compound ami dekha pao, it makes the compound more stable. Okay, and that is the reason even though both are three-membered cyclic compounds hoy, but because in cyclopropanone we can see aromaticity which stabilizes this compound, but in case of cyclopropane there is no such stabilizing factor, that kuno stabilize kora ei cyclopropane to factor nai, rather that ki ase strains ase that makes it the one with very less carbon energy, bond strength energy, and easily breakable. ঠিক আছে।